Hello and welcome to Prime News. Now look at the headlines. No BJP MLA or minister should be sure of tickets. CM wants. Asks Karyakartas to be ready in all 40 constituencies for election. Keeps alliance with MGP uncertain. First time ever councillors of all 11 municipalities take oath of office and secrecy. Kankan election by drawing lot. FC Goa avenge home defeat with victory at Chennai and FC. Striker Rafael Coelho wins 2 penalties on debut. The Gors move top of ISL standings. Panji court grants 14 days judicial custody to Rupesh. Order on bail on Friday. Madgaon police gets Rupesh's custody in trespassing case. And 24 filmmakers return their national awards. Renowned filmmakers like Kundan Shah, Saeed Mirza return awards. Protest against rising intolerance in India. Now the news in detail. No BJP MLA or minister can be sure of getting a ticket in next assembly election. CM Parsekar has cleared that only performance and people's preference will be taken into consideration while deciding candidates. He was exclusively talking to Prudent on completion of his 1 year in office. While questioned on alliance with the MGP, he appealed BJP Karyakartas to strengthen BJP organizations in all 40 constituencies, keeping the alliance partners guessing. Fully विधानसभा वेंचणुकेचे जेन्ना टिकीट डिस्ट्रीब्यूशन जातलें, यू विल प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आजो तुम्ही हे गजाली मती घेऊन तुम्ही टिकीट डिस्ट्रीब्यूशन करतले काय जाय तो आयला निवडून देर इज अ सिटींग एमएलए और सिटींग मिनिस्टर सो ताका टिकीट दिवूंकच जाय हे धोरण आसतलें. परफॉर्मन्स विल प्ले अ मेजर रोल. दॅट इज देयर निश्चित. बेसिक गजाल तुम्ही म्हणतात की सगळ्यांनी आपल्याक तिकीट मेळटलीच हाजी शाश्वती धरची न्ही. दे नीड टू पुल अप देअर सॉक्स. एक्झॅक्टली. लहान मतदारसंघ आणि त्यामुळे जनतेचो आणि मतदारांचो पल्स हो मनशाक कळूंक जाय. नंतर त्याची काळजी घेवंक जाय. इल्ली आश्वासनां फाटली इलेक्शनाक कमी दिल्ली जाल्यार ही टिकाय इल्ली कमी जावपाची म्हणून व्हेरी फ्रँकली म्हणपाक हरकत ना. पूण राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता की ना एकच गजाल धरली तीच धरून रावूंक जाय. जर परत एकदा त्याचो व्यापक विचार करून साधक बाधक विचार करून जर थोडो डिबेट करूचो तुका निर्णय घेवचो पडटा जाल्यार डिबेट केलो जर तो जाल्यार इट कॅनॉट बी टर्म्ड एज यू टर्न. केडरा कडच्यान एक आवाज येता सारको की स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवची. तुमचे हे दिसता की ना युती आसप गरजेचें उगीच खेळ करपा नाकात असले गजालींकडे. आमच्या सारख्या पक्षान 12 जागा ह्यो आमी सोडलेल्यो. पूण जो पक्ष संघटनेचेर विश्वास दवरता आनी संघटनेच्या आधाराचेर फुडें आयला त्या पक्षान 5 वर्सां सत्ता भोगतकीर ना ते आमी 28 रावतले हे करून चलना. निदान संघटनेचे नेटवर्क जे आसा हे 28 वयल्यान ते 30 वचूंक जाय, 32 वचूंक जाय, 35 वचूंक जाय. हे करतना मोगो जाय काय मोगो नाका न्ही तो प्रश्न जे ना तो प्रश्न निवडणुकी वेळार आमी घेतले. पूण आज एज ऑफ नाव संघटना ही 40 मतदारसंघात उभी जावंक जाय. यू आर किपिंग दॅट ऑप्शन ओपन. 40 मतदारसंघ स्वतः भाजपान लडोवपाचे ऑप्शन तुम्ही ओपन दवरता. आजपर्यंत जो आमचो संघटनात्मक जो आमचो आलेख ग्राफ आसा तो तसोच आसा. Goa's municipal councils have created a history. Newly elected municipal councillors of all the 11 municipalities took oath of office and secrecy today. In Kankan, being a tie, chairperson and vice chairperson were elected by drawing lots. Vijay Pai Court's panel will lead the municipality. Though most of the councillors took oath in their municipal buildings, Madgaon Municipal Council decided to make it grand and unique and held it at Loya Maidan. Have a look. As a member of the Madgaon Municipal Council, do swear in the name of
करप म्हळ्यार अशें दिसता म्हाका की मडगांव म्युनिसिपालिटीन परिवर्तन जाल्लें आहा आणि तुम्ही जी पण ही जबाबदारी म्हज्या खांद्यार दिल्या म्हणजे सगळ्या कावन्सिलरांनी म्हज्या खांद्यार ही जबाबदारी दिल्या ती हांव तुमकां मोठ्या आत्मविश्वासान सांगता की आय विल सी टू दॅट आय विल कॅरी दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स विथ माय सिन्सियरिटी अँड विथ इंटेग्रिटी. मडगांव शहर म्हणजे हो कन्सेप्ट दोळे मुखार दवरून जर सगळ्या कावन्सिलरांनी काम करत जाल्यार मडगांव शहर हे मॉडेल मडगांव जावपाक शकता हे तुमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. In Concon, Vijay's panel will lead municipality. Being a tie in both the panels, chairperson and vice chairperson were elected by drawing lot. Vijay Paikot's panel will lead the municipality. आमकां लॉट घालची पडली आनी डिसायड करचो पडलो कॅन्डिडेट इलेक्शनाक लागून म्हणजे कोण इलेक्शनाक जालो तो जे हांगचे थळावे आमदार जे निवडून आयिल्ले आसात ताचे विरोधांत लोकांचे संबंध हे खतखत्ताले. कारण कितें? कारण की ह्या काणकोण पालिका क्षेत्रांत जावं ह्या काणकोण मतदारसंघात विकास 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 म्हणून फक्त नांवा पुरतो उरलो, खंयचोच विकास जो आसा हांगा जालो ना. As an MLA, I will ask them to take up that garbage plant first, number one. And number two is the fish market. पयलींच्या कावन्सिलान बेश्टीत मजा करून 5 वर्सां घालयल्या. म्हाका तशी आमच्या कावन्सिलाक करपाक दिवपाचें ना. In Kukoli, Joakim Alemao's panel will lead the municipality. Yeah, we are going to development, and as I have said before as well, we will do development. We are together now. As it's my first day today, so we all 12 wards will sit together. We'll hand in hand. See, first of all, let me tell you, Kunkoli Municipal Council is not a poor council. In the past, so many good things have happened and bad things have also happened. ह्यो गोष्टी आम्ही थारायना, ते नगरसेवक थारायतात. हे तेंचें काम. तांकां जर बदलूंक जाय जाल्यार 6 म्हयन्यांनी बदली येता, तांकां जाय जाल्यार 5 वर्सांनी बदली येता. कांय प्रॉब्लेम नासता. ही लोकशाही. यू हॅव टू एडमीट दॅट डेमोक्रेसी परमिट्स दीस. कायद्यान खंयचेच बंधन ना 5 वर्सां आसचें म्हणून जावं 1 वर्स आसचें. 5 वर्साचो जो टर्म आसा म्हाका आयज पासूनच ही आमची कामगिरी किंवा आमचे कर्तव्य बजावपाची आमची जी वाटचाल आयच्यान सुरू जातली. उपनगराध्यक्ष म्हणून बाय मर्लिन डिसोजा ही सुद्धा एक सिनियर नगरसेविका आसात. सगळे 20 नगरसेवक एक टीम कशी म्हापशाच्या उदरगती खातीर वावरतले. नगरपालिकेची ओथ सेरेमनी जाली. सगळ्या 10 नगरसेवकांनी ओथ घेतली. आता फाल्यांच्यान नगरपालिकेचें काम सुरवात जातलें. 10 नगरसेवक नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षा सकट कोणाच्यान मतभेद नासतना एकत्र काम फुडें सुरळीत व्हरतले आणि पेडण्याच्या विकासाकडे लक्ष दितले. In Valpoi, Ramdas Shirodkar, chairperson, and Saijin Sheikh, vice chairperson. In Bichole, Rajaram Gaonkar, chairperson, Ajit Birjer, vice chairperson. In Kutsore, Vishwas Desai, chairperson, Pradnya Naik, vice chairperson. In Kepe, Filu da Costa, chairperson, Paulo Fernandes, vice chairperson. In Sange, Cruz Queiroz, chairperson, Amita Mapari, vice chairperson. FC Goa moved to top of ISL 2 with a 2-0 victory over Chennai FC on Thursday evening in Chennai. New striker Rafael Coelho marked his debut by winning 2 penalties which were converted by Leo Mora and Jonathan Luca in the second half. Zico's team moved to 14 points from 8 matches after avenging their home loss by Chennai FC. FC Goa co-owner Virat Kohli will be happy with the gift of victory on his birthday while he leads India in the test match against South Africa in Mohali. The American court is scheduled to pronounce the amount of fine as the punishment against Louis Berger former Asia head James McClung. Goa Crime Branch is awaiting this verdict as it can impact JICA bribery case in Goa. Police is in the process to take custody of McClung in the case and necessary legal action will be taken after today's verdict of the American court. McClung during the trial before the American court had disclosed that he had bribed a Goan minister to get consultancy contract of JICA. Crime Branch had charge-sheeted Minister Churchill Alemao. The former CM Digambar Kamath is considered to be a prime conspirator. It's time for a short break. Stay tuned.